apha kule question sinikwe ii-spheres eziyi-2 ne, which is kwi-sphere A no-sphere B, and then bafakwe kwi-insulated stand ne, meaning esi stand esi-insulated stand. The reason why beyifaka kwi-insulated stand is because abafuni eza charges zilikishe to the ground ne. That's why beyifaka kwintoni, kwi-insulated stand. Abafuni eza charges zilikishe, meaning uba bayifaka kwi-insulated stand zingalikha eza charges and then ke ngoba zingaluzeka eza charges ne. That's why besifaka i-insulated stand. And then goes is 0.2 meters apart. Kuthiwa must calculate the number of electrons in excess on sphere 1 on sphere A ne. Sifuna number of electrons ke ngoku is in excess on sphere A. Now a formula esiyisebenzisayo to calculate number of electrons, ikhona formula sheet, gane. N is equal to Q over QE. That's the formula esiyisebenzisayo whenever kuthiwa must calculate electrons that are in excess ne. N is equal to Q over QE. QE and ufumana kwi-formula sheet kwi-table. Uyamnikwa kwi-formula sheet kwintoni, kwi-table. And then i-charge yona izawudepend uba kufunwa i-electrons zeyiphi i-charge. Uba kufuna i-electrons ze-charge kaphi, then uzawusebenzisa i-charge kaphi. Apha kufuna i-electrons ke ngoku eziyi-excess phaa kwi-sphere 1 kwi-sphere A ne. So siyayazi i-charge ka-sphere A ngu-negative 4 times 10 to the negative 6 coulomb ne, divided by lento yayinikwa ke phaa kwi-formula sheet ne, ngu-negative 1, bane formula sheet ane, ngu-negative 1, negative 1,6 negative 1,63 Q in negative 1, sabicho negative 1,6 times 10 to the negative 19. Thank you. Yona inikwa phaa formula sheet ikhona phaa u-E omncinci negative 1,6 times 10 to the negative 19. Always kakufuna ntoni? Kakufuna i-electrons. Sendiyilile na. Equal to, and then thathe to divide. So to negative 4 times 10 to the negative 6 divided by negative 1,6 times 10 to the negative 19. So ngundoni 2,5 times 10 to the power of 13 ndoni electrons. So now the electrons is in excess. Excess is going to tell us there's extra in excess ne. Basically calculating number of electrons in excess on sphere A. That's the equation ozoyisebenzisa always kakufuna inumber yantoni, inumber ye-electrons. Are we all good? Okay. Now number 2, kuthiwa the spheres are brought into contact. That means sesathatha sazithini, sazidibanisa. Whenever uthatha ii-charges zakho uzidibanisa, into ezizawuyenza zizawusherisha intoni, zizawusherisha ii-charges. Please ufundisise, whenever uthatha ii-charges zakho wazidibanisa funeka uyazi uba zizawusherisha intoni, zizawusherisha ii-charges. Now to get the new charges osona sawuthini, sawuthi uq ka-A plus uq ka-B divided by 1 divided by 2, because sifuna entsha ngoku sizithathe ezo yi-2 sizidibanise and then sidivide ngoyi-2 kuze sifumane ezintsha, then saphinda sazibuyelisa back kwindawo yazo ne. To get the new charge, i-charge ka-Q arm uyazifaka ii-signs ke ngoku kule game ne, uyazifaka ii-signs, meaning negative 4 times 10 to the negative 6 plus 3 times 10 to the negative 6 divided by 2. Then small by is the answer yazo entsha, which is negative 4 times 10 negative 6
plus 3 times 10, negative 6, divided by 2. So is our money negative 5 times 10 to the negative 7 coulomb. Hopefully nani fumanele ya. So ke ngozicharges ezintsha zazo ke ezawuhamba ngazo eziya ne. No longer ngoku izaba zezi charges. Zonke ii-questions ezilandelayo uzawusebenzisa ezi ngoku. U-A uzawuhamba nale charge and then u-B uzawuhamba still naye nantoni uzawuhamba nale charge. Ibaleka kakuhle ne? I think right. Okay, so the charges ka-A no-B ke ngoku ezintsha after sizibrought into ntoni? Into contact. Ne? Now but calculate electrostatic force between U-B no after in contact. Then electrostatic force awusebenzisa ezi ke ngoku because zintsha ngoku ezasasebenza eziya. After uzidibanisile aziphinde usebenzise eziya ngoku ziyawutshintsha zoyi-2 zihambe nalena each. Ne? Then ngoku bafuna electrostatic force siyazi electrostatic force u-F ya-A and B ne is equal to K QA QB over R squared, which is K 9 times 10 to the power of 9, 5 times 10 to the negative 7 times 5 times 10 to the negative 7 divided by 0,2 squared. Khumbula sifake ngoku i-sign up because sesiyazi basibala i-force of repulsion because zoyi-2 zizawuhamba no-negative, so meaning lena i-force of repulsion. Then sibale ke ngoku electrostatic force between ezi charges zethu ke ngoku 9 times 10 to the power of 9 times 5 times 10 to the negative 7 times 5 times 10 to the negative 7 0,2 square. Then electrostatic force here to 0,056 Newton, which is the andole repulsion. The reason why I see the repulsion is zoyi-2 zihamba nabani? Zihamba no negative. Ne? Zoyi-2 zihamba no negative. Any question? Upper sibale intoni number of electrons in excess, sabala i-charges after sidityanisiwe, so every time they in contact funeka uyazi uba uzawudibanisa zoyi-2 divide ngo-2 then usebenzisa ezo charge ke ngoku ezohlukana ngazo ke ngoku after ziye in contact.